Hi, எல்லாருக்கும் வணக்கம். This is my first day out in Canada. It was a fun day actually. We did a lot of shopping, roamed around, and at the end of the day, we purchased in Walmart for some cooking. So அது எப்படி இருந்துச்சுன்னு நீங்களே பாருங்க. See you there. Butter pepper chicken. Pepper is there. Butter right? Corn flour வேணும், chicken வேணும், pepper வேணும், egg வேணும். Egg is there, I think. Okay. Don't wonder because I am very lazy cook, so I don't know what is that. Then your item will take time. 20 minutes I will make butter pepper chicken. Butter வேணும். Okay, butter will have to get. Corn flour. Maida or corn flour only? Corn flour only. Okay, we have to get a small one then. Corn flour, butter, chicken, pepper. அப்புறம் பச்சை மிளகா. வேற என்ன? அவ்வளோதான். Capsicum. Capsicum, butter pepper chicken. So, then night naan or something we will get or what we will get? Nano. Bread or something? We'll get biryani anyway. Biryani? If you order it will come. அப்படிலாம் இல்லையா? போறப்ப வாங்கிட்டு போணுமா? Might be like ஆமா, ரொம்ப லேட் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன். வாங்கிட்டே போயிடலாம். Let's see. What did you say? பட்டர் வேணும், கார்ன்ஃப்ளவர் வேணும், எக் வீட்டில் இருக்குன்ட்டீங்க, சிக்கன் வாங்கணும், அவ்வளோதான். உங்களுக்கு என்னது? உங்கள் டிஷ் என்னது? 2 items. தெரியல, நீங்கள் தான் ஏதோ ஒன்று குக் பண்ணுறக்கு ஆவலாக இருந்தீங்களே, என்னதுன்னு தெரியலையே. இன்னும் ப்ரெட்லேயே 40 வெரைட்டி இருக்குது. எப்போ இது என்ன கடல் மாதிரி இருக்கு. கார்ன்ஃப்ளவர் குட்டி ஏதாச்சும் ஒரு டப்பா இருக்கா? பிரியாணி கார்ன்ஃப்ளவர். காணவில்லையே. கார்ன்ஃப்ளவரா? White corn. கார்ன்ஃப்ளவர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? என்ன செக்ஷன்னு தெரியல. இப்படி பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். காஃபி, டீ, சீரியல், ஓட்மீல், இன்டர்நேஷ்னல் ஃபுட்ஸ், இன்டர்நேஷ்னல். But aisle 6 it will be there, right? You want corn flour, right? Corn flour. Yeah, aisle 6. This is different. If we have any, it would be in aisle 6. Aisle 6, thank you. Aisle 6, அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டார் இருக்கு. Butter. Baking ingredients. Yeah. அப்பா, சீரியஸாக கால் வலிக்குது. கண்புஷ். Here only. Aisle 6. Corn flour. All-purpose flour. ஆல்-பர்பஸ் ஃப்ளோரில் கார்ன்ஃப்ளோர். All-purpose flour தான் corn flour. Got it? அப்படியா? கார்ன்ஃப்ளோர் குட்டி டப்பா இத்தினோண்டு தான் வேணும். No, I think it will be like this. This will be there. See na here. Flour. What is this? Bread flour, right? கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு. சச்சோ, இந்தியாவில் ஒரு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? I think this kind of packets are. கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கிடைக்க மாட்டேங்குது. Or we have to use maida. சப்ஸ்டியூட்டா?
அது அதுக்கு தான் கார்ன்ஃப்ளவர் வேணும். சிக்கன் breast, நார்மல் போன்லெஸ் சிக்கன் breast, கட் பீசஸ். இல்லை நம்மளே கூட கட் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஏதாச்சும் நம்ம இதெல்லாம் பார்க்கணுமா, டேட்லாம்? Okay, that's okay. ஓகே 30 minutes. This is too much. ஆமாம், Okay, you can use any. இல்லை சின்னதுக்கு இது இருந்தால் கூட we'll take it. இங்கே இருக்கு சின்னது. யா கரெக்ட் சைஸ். ஆமாம், எங்கே போட்டிருக்கு? ஏர் சில்டு சிக்கன். என்ன தேடுறீங்க? அது ஃப்ரெஷ் சிக்கனா? It's $13. அப்புறம் பிரியாணி we are having more dishes we are purchasing, right? Just fry it. That's also big. Where it will be? இல்லாட்டி இங்கே கார்ன்ஃப்ளவருக்கு என்ன இந்த நாட்டில் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சா தெரிஞ்சிருமா? இல்லை இல்லையா? Bacon. Okay, all the shops are closed. What are nearby? இல்லை ஃப்ரைட் ரைஸ், எனிதிங் இஸ் ஃபைன். சாப்பாடு மாதிரி ஏதோ ஒன்று இருந்தால் சரி. Fast. Just fry it. Yeah, it can be very fast. Prawn. More than enough, right? அடா Prawn. Chalo. சிச்சோ லேஸ். லேஸ் Lays. இந்த ஊரில் இது ஃபேமஸ். Lays is I have. How many chicken you want? One or two only, right? So 1 or 2 chicken only. Means egg only, right? எக்கு சும்மா ஜஸ்ட் 1 or 2 just to soak it. அது 30 minutes க்ளோஸ்னா இப்போ சப்போஸ் நம்ம இப்போ அதுக்கு முன்னாடி செக் அவுட்டுக்கு போகலன்னா என்ன ஆகும்? They will. What do you want? அகாமடேட்டா? Butter, right? பட்டர் அமூல் பட்டர்லாம் இருக்காதா? More butter. Sometimes okay, in Mississauga we will get. ரொம்ப நிறைய குவான்டிட்டிலாம் வேணாம், கொஞ்சோண்டு. எல்லாமே இப்படி பாக்ஸில் இருக்கும். தென் whichever is minimum we'll take that. Unsalted, salted. அச்சோ என்ன? பிளான் பேஸ்னு போட்டிருக்கு, அதான் எனக்கு புரியல. அச்சோ கன்ஃபியூஷன். இல்லாட்டி இன்டர்நேஷ்னல் ஃபுட்ஸ்ன்னு அங்கே போட்டிருந்தது, அப்படின்னா வந்து இந்தியன் ஐட்டம்ஸ்லாம் ஒட்டுக்கா வச்சுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா? ஓகே, ஒரு மாதிரி ஒரு பட்டர் சிக்கனும் கார்ன்ஃப்ளவர் இஸ் ஒன் மிஸ் ரைட் ஃபார் யூ. பச்சை மிளகா அதெல்லாம் வீட்டில் இருக்கேன்ட்டீங்க. பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி அவ்வளோதான். தட்ஸ் ஜஸ்ட் கார்னிஷிங் எனிவே, நாட் அன் இஷ்யூ. chips எல்லாம் இருக்கு, பெப்சி ஆல்சோ தேர். ஓ லேஸ் வீட்லயே இருக்குங்கிறீங்களா? லேஸ் இல்ல, தட் ஏதோ ஒரு chips. பிளான்டன் chips இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு பாக்கெட். அதோ அந்த மாதிரி இந்த மிஸ் விக்கி சிப்ஸா வேணாம் ஒன்று இருக்கலாம். யூ வாண்ட் வித் யூ லைக் எது வந்து சால்ட் அண்ட் கிரீம் மாதிரி? ஆல் சைட் டிஷ் வில் பி ஃபைன். we can cook rice or we can try to. அவ்வளோதான். தென் ஆலு புஜியாவா? If you are taking that, take the spicy one. ஓ Not the plain. இது Not very big one. கார்ன்ஃப்ளவர் மாவுக்கு நான் எங்கே போவேன்? I don't know if we have it. If it won't be here. Okay. Let me look it up. Sure, thank you.
all-purpose cooker, right? This is maida only. That I have at home. You want corn flour? கார்ன்ஃப்ளவர். This I have at home. அப்புறம் கடைசி லாஸ்ட் ரிசார்ட் அதுதான். ஆனால் சப்பாத்தி மாதிரி வந்துடும், அதுக்காக தான் வருத்தப்படுறேன். சப்பாத்திக்குள்ளே சிக்கன் வச்ச மாதிரி. Take chapati. I have naan and take at home. எண்ணெல்லாம் வீட்லேயே இருக்குல்ல, எண்ணெய் வீட்லேயே இருக்குல்ல. Naan, chapati want to take frozen. Yeah, it will be done. Or okay, you can cook rice. All the rice are there. It's a rice and chapati. Curd is also there. I like it. Then we If we do have any, it would be in one. Let's see. ஓ இந்தியன் சைடா? You might miss it. sure. Thank you. நைஸ் 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 நைஸ். இப்போ சீட்டோஸில் இத்தனை ஃப்ளேவரா? இதை சுற்றி பார்க்குறக்கு ஒரு நாள் வேணும். டிப்ஸ்டிக்கா இது? இந்த ஒரு இப்படி முக்கி சாப்பிட்றது. அதுதான் டவுட்டாக இருக்குது. ஆனால் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பார்க்குறக்கு. நான் இந்த எம்டிஆர்லாம் இங்கே தான் இருக்குது அப்படின்னா நியாயப்படி இங்கே தான் இருக்கணும் கார்ன்ஃப்ளவரும். Your sales floor, right? Yes. I have a question. Yeah, no worries. This is the closest thing we might have. Okay. யா திஸ் இஸ் கார்ன்ஃப்ளவர். Awesome. Thank you. You're welcome. சின்ன பாக்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கலாம். வா, This is kala chana for what is that? காலா சன்னான்னா This is இதுதான் ஸ்வீட் கார்ன்ஃப்ளவர். கரெக்டு தான். again. சரி, இவ்வளோ போட்டு செய்யணும். அதுதான். ஆனால் இது கரெக்டு தான் கார்ன்ஃப்ளவர். பட் இது ஒயிட் கலரில் இருக்கும், அதுதான் டவுட் ஆகுது. ஒயிட் கலரில் இருக்கும் கார்ன்ஃப்ளவர். Yeah. கடல மாவு சி That is corn flour only, but that's how it is. But it's sweet. ஸ்வீட் கார்ன்ஃப்ளவர்னு போட்டிருக்குது. It's okay. Then we can take them. Take it. ரைஸ் ஃப்ளோர் வெள்ளை கலரில் தான் இருக்குது. சரி, இது ஒன்று வரட்டும். After that, what will you do? ஏ வத்தல் வடகம்லாம் இருக்குது. அட பாவீங்களா, இதை வேற எங்கள் அம்மா இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போனால் அடம் பிடிக்கிறேன். You want onions or anything? ஆனியன் Not there? ஆனியன் It's எடுத்து okay. I think it had that growth now. அப்படின்னா வாங்கிக்கலாம். இன்னும் இவ்வளோ பெரிய ஆனியனாக இருக்குது. Tomato? டொமேட்டோலாம் வேணாம், ஆனியன் பச்சை மிளகா மட்டும் போதும். பெரிய வெங்காயங்கிறக்காக இவ்வளோ பெரிய வெங்காயமா? பெரிய வெங்காயம்லேயே சின்ன வெங்காயமாக பார்த்து போடுங்க. Okay. ஆல்ரெடி தே ஹேவ் சம்திங் டைட் அப். ஓ அது ஆர்கானிக்கா? Otherwise cannot be. You know, see, it is good. இது மாதிரி குட்டி குட்டியாக எடுத்து போட்டிங்கன்னா சரி. இனஃப், ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் போதும். But you will use, right? அது கூட I need to finish it off. That அவ்வளோ. I bought it, right? I have not used it. That growth has come on all of it. 3 years. Plan to be. டைம் என்ன? 10:38. We still have time. Tomato needed? ஆஹா 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 ஆஹா, You don't have. வேண்டியதில்லை. I'm not cooking now, so it's fine. Then how are you? You are buying என்ன? food? I'm buying and I'm trying to finish it off whatever at home. Okay. So like a carrot, beetroot and all like that. So I'm trying to just utilize whatever is there. I think today you are in kitchen only when I called first Yeah. time. So I was trying to make that wheat dosa. செல்ஃப் செக் அவுட்டா அப்படின்னா? You can only We are self-paid. Oh, Yeah. hey, I saw this in one joke. One guy was saying, in self-checkout, you have to do it. Na machine or kaila, drilling machine kaila koduthu, you have to self-checkout adima. 74
Please select the gauge. Welcome to Walmart. 97 cents. 97 cents. 5. வெங்காயத்தை எப்படி செல்ஃப் செக் அவுட் பண்ணும்? வெயிட் போடணுமா? 37. 8. 97. $12. Touch the item to purchase. Move your red onion to the back. 2 if you paid. Would you like to donate today? How many store-provided bags did you use today? 0. Your total is $37.76. Please follow the instructions on the pin pad. செல்ஃப் செக் அவுட். Let us know Ta-da. how your experience was today for a chance to win. Let us know how your experience was today for a chance to win a $1,000 gift card. Details இங்கே are on your ஸ்க்ராட்ச் receipt. கார்டெலாம் என்னமோ கிடைக்கும்ல, அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? Lottery. ஆ. I want to, but I don't know how to play. ஓ. Welcome இந்த to மாதிரி Walmart. ஸ்டோர்ஸில் ஏதோ ஃப்ரீயாக கிடைக்குங்கிற மாதிரி பார்த்தேன். Placing them in the banking area. ஸ்க்ராட்ச் கார்டு. You know, Just start. The 3 numbers matches, you will get the jackpot. It is nothing to. how many Indian restaurants here? Good amount of. Okay. In this area itself, 3 is there. Walkable. Next to our home there is one. Then opposite there are 2. ஆமாம், பிரியாணி வாங்குறதுன்னு சொன்னீங்க, அது எப்படி வாங்குவீங்க? அது எல்லாமே இல்லை இல்லை. Things closed. That's the only problem. இது ஆக்சுவலாக ஏதோ இதில் காயின் இன்சர்ட் பண்ணணுங்கிற மாதிரி பார்த்தா அதெல்லாம் காணும். That is fresh coke. Some shops of it is like that. While you are placing your card will come. ஸோ இதோட ஷாப்பிங் ended. அப்படியே வீட்டுக்கு போனோம். We cooked ourselves some great dinner, had a great conversation because அன்றைக்கி தான் வந்து நாங்கள் niagara போயிருந்தோம். ஸோ அந்த இதை வந்து அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். See you there. Until next time, bye.